Hi, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Äh, ja, ich muss gerade noch gucken, wie ich mich hinsetze, dass man auch meine Begleiter hinter mir alle ordentlich erkennen kann. Ja, es ist gar nicht so leicht. Ja, ich hoffe, es geht sehr gut. Ihr habt die letzten 2 Wochen gut überstanden. Ihr hört im Hintergrund vielleicht schon so ein bisschen treibenden Beat. Ähm, Hervorragend. Denn ich habe vor kurzem eine Demo gespielt. Und diese Demo gibt es auch auf dem PC. Und das Spiel kommt auch eventuell für den PC raus. Und ich werde dieses Spiel so oder so irgendwie spielen wollen demnächst. Aber die Frage ist, ob das was hierfür wäre. Daher würde ich die euch einmal vorführen. Einfach bloß, ob das was ist, was euch gefallen könnte, was so auch euren Humor ein bisschen betrifft. Es ist durchaus jetzt nicht so weit weg. Hi. Von was soll man, das ist eine Visual Novel mit Rätselpassage. Daher schon irgendwo in dem Rahmen von Adventuren. Und es ist weird. Und der Hauptcharakter wirkt ein bisschen komisch. Daher, ja, passt schon ziemlich gut. Sagte er und guckte völlig ausdruckslos in die gefreezte Kamera. Yes! Absolut großartig. Ja, genau, nämlich Ghost Trick Phantom Detective. Also auch direkt wie ein Detektivspiel. Also die Freeze Frames sind also wirklich. Das ist jetzt, glaube ich, schon die 7. Update-Version von OBS, die es seitdem gibt, und es passiert immer noch. Keine Sorge, ich werde niemanden festnehmen, der eine Maske trägt. Oder vielleicht sehr viele Leute, die Masken tragen. Das könnte passieren, ich weiß es selber noch nicht. Ghost Trick war ein Spiel auf dem Nintendo DS. Von dem Autor von. Hätte meine Sogeking-Maske mit drüber nehmen sollen, aber. Wie man sieht, von 2010, also ist auch schon ein paar Jährchen her. Und das gab es dann anscheinend irgendwie auf iOS. Hatte ich nicht. Und das DS-Spiel war in schwankenden Preisregionen von, geht gerade so zu, schon ganz schön teuer. Da wurde vor ein paar Jahren dann dieses Remaster angekündigt, was halt für alles irgendwie verfügbar ist. Obwohl ich bin mir gerade bei Xbox nicht sicher. Und wie gesagt, da ich mich immer wieder ein wenig in die Ace Attorney-Reihe einarbeite, so wie jetzt gerade auch mal wieder, zufällig, habe ich das auf meiner Hin- und Rückfahrt viel gespielt, die ich jetzt am Wochenende hatte. Bin also mit der Art von Schreiben und Humor doch durchaus kompatibel. Und daher, wie gesagt, ich werde das hier starten. Ich werde die Charaktere wieder einlesen. Wenn es zu viel wird, sagt mir gerne Bescheid. Und werde einfach, wie gesagt, mal die Prämisse. Vielleicht reicht auch schon das erste von den, ich glaube, zwei Kapitel waren es, die hier drin sind. Einfach nur um die Prämisse zu. Wobei, im zweiten Kapitel kommt ein sehr lustiger Charakter dazu. Daher, mal schauen, aber die Demo ist auch allgemein nicht so lange. Ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde. Jetzt dürfte ich sogar schneller durchkommen, da ich es ja schon kenne. Daher, ohne viel Federlesen, erstmal loslegen. Übrigens, das ganze Ding ist trotzdem ein 4:3. Es ist 7:02 Uhr. Must have been unconscious for a while. My head feels fuzzy, kind of like I'm straying to darkness. I came to there was a woman standing there, a woman I don't know. At last I don't think I know her. There was a man with a gun. I don't know him either. Well, probably not, anyway. Now I'm not the kind of guy who can stand back and watch a poor woman to get shot, but I have just one little problem. I'm already dead myself. This has gotta be me, no questions about it. After all, you see other dead bodies lying around here? So long, sister.
I feel bad for her, sure, but what can I do? I'm dead, but Justice was thinking this. This is not a time to be lolling around, Dad. You're the only one who can save her. Oh, schon ist der andere Charakter. Das ist einfach schwer auszumachen. What the? The whole world just changed on me. Welcome to the Ghost World, the land of the dead. A voice in my head. Who are you? No time for introductions now. You have to save her. I know you can do it. All you have to do is use your powers. Hä? Me? Save her? How? Take a look at your corpse. Ich sage mal, da, also wie gesagt, die Prämisse war mir ja bewusst, aber das ist so ein Satz. Den finde ich schon. Ja, auch die komplette Pose, es ist alles. Also wir sind definitiv ein Heldencharakter, das sieht man direkt. Do you see the blue flame? That's your soul. Oh, das klingt auch nicht so gut. And do you see that bright white spot nearby? That's a core. A core? Japaner, die immer alles wiederholen müssen. Großes Ding. Einfach mal, falls ihr mal Metal Gear Solid spielt. On point die ganze Zeit. Just looks like a railway crossing gate to me. Look, the best way to understand is just try it. First of all, drawing is with ABSD. Oder, okay, ich habe einen Controller angeschlossen, dann muss ich mit Controller spielen anscheinend. Congratulations! Your soul has now possessed the crossing gate. So what? Now I'm a crossing gate? Now then, use the crossing gate to save the woman. Save the cheerleader, save the world. Aber mal anders. What? But how? Ja, das ist eine sehr gute Frage. In a moment, time will start to flow normally again. That will be your chance. Listen, when the man pulls the trigger, the woman dies, right? So before that happens, you have to use your powers to stop it. Wait a second. I still know what you're talking about. You'll see. Now then, time will start to flow again. Boom! Guck mal, wir sind eine Schranke und wir können Schrankendinge tun. Well played. What just happened? That was one of your powers at work. A ghost trick. Der Title Drop kommt sehr schnell in dem Spiel, wie man sieht. Also, geradezu unmittelbar. You mean I made that crossing gate move? That's right, you manipulated the object with the power of the dead. A ghost trick. And all you have to do to perform a trick like that is pressing X, because I have a PlayStation controller in my hand, but there stands A. Right. Mein Controller connectet sich neu, hervorragend. Now the woman's fate has changed. Obey just a little. Yeah, she still kind of has a gun pointed at her. Yes, that's not good, is it? Nee, die liebe Stimme in meinem Kopf. Für Menschen ist es nicht gut, wenn eine Waffe auf sie gerichtet wird. Ja, die hört ihr. Oder doch, hört ihr die? Die Soundwarnung? Die müsste ja eigentlich wieder aufgenommen werden, weil der Desktop aufgenommen wird. Ach, scheiße, ey. Ich glaube, ich sollte den. Wo ist mein anderer Controller? Nicht in Reichweite, wie es aussieht. Nee, bleibt jetzt dabei. But at least now you're starting to figure out how to use your powers. Sorry,
Das Kabel hat einen Wackelkontakt und das passiert immer mal wieder. Das passiert auch immer, wenn wir Fighting Games spielen. So, I enter the ghost world with ghost, possess an object and then perform a trick with it. Huh? Now you're getting it. Let's move on to the next step. Try to possess a different core. Guck mal, da kommen wir nicht hin. Aber wir können eine Gitarre sein. Warum auch immer. I see, a guitar then. Is it? Hey, what do you want from me? I would have preferred that giant wrecking ball that would solve the problem really quick, I bet. But I guess I can't reach the core that's too far away? Well, I guess we'll see what you can do with the guitar. Let's set time in motion again and find out. Who's there? Violet! Ja, ich finde es, also, ich verstehe schon, dass man schreckhaft ist in so einer Situation, aber also so ein bisschen aufpassen mit dem Triggerfinger. That's gonna be some of the slowest running away I've ever seen. Hey, er spricht wenigstens direkt an. Aber wir kommen ja gleich zu dem Part, wo man es wirklich mal spielt. Also, dauert noch einen Moment. Looks like I'm gonna have to come up with something more. Let's see, what core is close enough to possess from here? I guess all there is me! Now it's time, now time to be picky. I've got a woman to save. I like your attitude, that's admirable, truly, but what? I can manipulate objects. Then I'll be able to manipulate my own corpse, right? Well, then tell you what, why don't you just try it and see? Go ahead and possess your corpse. Alright, now we'll set time in motion. Trick! Oh no! Okay, nothing happens. Nothing's happening. Exactly, sad but true, I'm afraid. You can only manipulate non-living things. Corpses, even if they aren't alive anymore, aren't really just ordinary things. Ich finde, es ist ein sehr streitbarer Punkt. You gotta be kidding. Dieser Gesichtsausdruck ist so gut. Dieser Mund. Moment, da hinten ist er. Ich hab ihn entdeckt. Ich hoffe mal, das geht noch, wenn ich ihn nachträglich anschließe. Jetzt, das war das Rausziehen. Und jetzt kommt noch das Reinstecken. Sätze, die man eigentlich nicht hören will. Glaube ich. Aber es geht. Immerhin. Da habe ich jetzt auch die Tasten, die vom Spiel erwähnt werden. Das ist schon mal schön. Wait, what about the woman? What's happening to her? Let's take a look, shall we? If you want to take a look around, you can move the screen. Move the screen. Manchmal mag ich es, wenn Spiele sowas machen, dass sie von ihrem Spiel als Spiel reden. Hier funktioniert es gut. Manches Spiel ist auch richtig scheiße. It's easy, here, give it a try. Ja, vierte Wand. Also, glaub mir, vierte Wand ist überhaupt nichts. Weil ich glaube, in Ace Attorney wird die vierte Wand gar nicht so sehr gebraucht. Es werden halt auch Tasten erwähnt, ja, das ist halt in Spielen so. Aber hier wirkt es noch ein bisschen mehr, als würde die vierte Wand wirklich einfach so einmal eingerissen werden. Schön, einfach mit einer Nagelkeule gegengehauen. Well, sister, this is it. Now things are looking pretty dim right now. Two things are looking pretty dim like now. My eyesight and your future.
Die Musik hat auch aufgehört. Oh, nein, ein Anruf. Könnten sie eine Knarre setzen. Out of my way. Und ja, Bösewichte mit großen Nasen müssen erstmal quengelig klingen. Weiß nicht warum. Springt mein Kopf automatisch drauf. Dieses Telefon ist auch überhaupt nicht nervig. It's done. I'm on my way. Wir haben eine sehr elegante Pose zum Todsein gefunden. In the end, it looks like her fate remains unchanged. So, what good are these ghost tricks of mine? But just as I was thinking this... Oh. Hello there, how are you feeling? Not very well, I imagine. A terrible tragedy. What happened tonight? Moment, was? Ah, ignoring me, are you? It's a little too early for you to be so stiff and cold, I'd say. Oh, so it was you. You were that voice in my head, right? Well, I wouldn't say voice exactly. The dead don't have voices, you see. It's more like my thoughts were being beamed directly in your mind. Ja, vielleicht funktioniert es auch auf so einer reinen Wortspielebene ein bisschen für mich. Also, unter Umständen. Vielleicht trifft sowas mein Humorzentrum so ein ganz kleines bisschen. It's another little trick ghosts can do. Looks like my ghost tricks didn't do much good. She's still in it up just as dead as before. It's true, for now. For now. I still have more to teach you about the powers of the dead. Yeah, ghost tricks. Who exactly are you anyway? Before I answer that, I think we should save this young lady. Isn't it a shame to see such a pretty young woman lying here like a discarded piece of trash? But what can I do? She's already dead. Time for mere ghost lessons. Time to form. Wow. Time for more ghost lessons for you, my friend. First of all, I have you possess me. Possess you, huh? Once you've done that, I'll tell you about another one of your powers. Why am I so determined to save this woman after all? It's not like another. But I guess I take the death lamp up on this invitation anyway. Also, einfach diesen Screenshot, diesen Satz. Ich finde es ein bisschen gut. Ein bisschen zu gut, glaube ich. My reason is twofold. Number one, I'm not the type to leave a woman lying around discarded like trash. And number two, I don't have anything else to lose at this point. Ja, wir können übrigens jetzt auch denken. That thought bubble you just pressed, those are your thoughts. What you're saying to yourself in your head. My thoughts, So, meine Gedanken. Ja, hatte ich nie viele von. Schon, also, geh's ja nicht. Ich meine, hast du mein Lächeln gesehen? Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. So the dead don't have voices. And what we think is communicated directly to one another. So these thought bubbles are sort of a stand-in. I think I'm starting to get it. I think so too. Ich mag diesen viel zu krassen Schattenwurf von den Porträts, gerade von dieser Lampe. Always keep an eye out for thought bubbles. Okay, good idea. I just might get some important clues from them. Now then, in order to possess me, you first have to enter the ghost world. Übrigens ein sehr interessanter Film, unter anderem Scarlett Johansson und Steve Buscemi.
And LB is your ticket in. The best thing to do is try it. LB, I guess I press it on my body controller. By the way, have you taken a look at the middle of the screen? What about it? It tells you what trick you can perform with the object you're currently possessing. The information is there for you to check out whenever you need it. So in the case of this folding card, I like to unfold it. And to perform a trick on the object you're possessing, you first have to return to the land of the living. Oh, okay. This time, B is the ticket out of the ghost world. Well, good luck. We're counting on you. Who is this we? Und guck mal, jetzt sind wir in der Lampe. Huh? That's funny. What is? My corpse and her corpse. Definitely something different about the two. Something emanating from my corpse. That's because you're special. What's that supposed to mean? We are a very special boy, my friend. Es könnte daran liegen, weil wir so ein unfassbarer Depp zu unseren Lebzeiten waren. Müssen wir es jetzt im Tod ausgleichen. Not everybody who dies gets special powers, you know? So those waves are because of my powers of the dead. Huh? Am Ende jedes Mal, ey. Anyway. Congratulations, you passed. Well, what do you know? What prize do you get? A new power, what else? Another one? Now let's review. You can possess objects and manipulate them, right? Now, what do you suppose will happen if you possess a corpse? Nothing, because I already tried that, remember? And nothing happened at all. True, you don't have the ability to manipulate a corpse. However, there is something else you can do. Oh yeah? What's that? Why don't you try it and see? Trick time! Trick times. Oh, es leuchtet grün und bobbelig und irgendwie als ob es schlecht animiert wäre. What's this? Ich glaube eine Avocado. Can you hear me? Wait a minute, what's going on here? It looks like she's unconscious, poor thing. Unconscious, but she's dead. Am I a dead? Yes, but think back. Remember when you died. When you came to your senses, you'd been unconscious too. Unconscious, huh? Come to think of it, the desk lamp is right. When I came to, I was already dead. Let's leave her like this for now. And while she's resting, we can save her life. Oh sure, you make it sound so easy. And it is easy! When you use your powers on a corpse, you can go back to the past to a time 4 minutes before that happened. You can go back to the past to a time 4 minutes before that person's death. Are you serious? Back to time? That's right. But there's a catch. Only works on new corpses. Corpses that have been dead for less than 1 day. And she's still, well, within that limit. You might want to give it a try before it's too late. But this is crazy. None of this makes any sense. We're talking about the powers of the dead here. It doesn't have to make sense. Ich glaube, diese Sprechblase fasst wahrscheinlich das komplette Spiel zusammen.
In 2 Sätzen. Hey. Now then, let's go, shall we? The time, 4 minutes before this woman was murdered. Hey, wait a second, I still don't know what you're talking about. Hahaha. You see. Okay, also anscheinend haben Geister hier was drauf. Zumindest Leute, die Sonnenbrillen tragen. Oder Leuchtmittel sind. Schon ein bisschen cooler Effekt. And now I'm gone back in time to witness this woman's last 2 minutes alive. Not as a fuzzy distant memory of the past, but as a very real, living present. Ich würde den Part machen, ich würde vielleicht das andere Kapitel beim nächsten Mal. Ja, das kann ich verstehen, aber ich glaube, das könnte schwierig werden. Ich würde wahrscheinlich was man jetzt macht, was Gameplay-Sequenzen noch machen und dann vielleicht dem anderen Spiel übergehen und bei 2 Wochen den Rest der Demo streamen, dann kann ich mir das selbst auch ein bisschen aufteilen. Ich glaube, das funktioniert so besser. Weil ich werde wahrscheinlich sonst wieder durchs Vorlesen sehr lange brauchen. Wake up! Are you okay? What happened to you? Oh no, he's dead. Who are you? Here's my business card right here, sister. My little golden friend. You did this. You killed him, didn't you? Instead of playing whodunit, right now you ought to be more concerned about your own fate. Who are you? Some sort of hitman? What do you want with me? They said we had to rub out all the last traces of Temsik left in this country. Temsik? What in the world is this? Is that? Beats me. I just do what I'm taught. All I know is you've got nowhere else to run to. Time to die, sister. As long as that bad boy wrecking ball stays right up there where it belongs. Look, all I want to know is, who are you? You don't know me and I don't know you. This is just business. So long, sister. Oof! Hold it! Who's there? Hold it! A shotgun, kind of a flashy weapon for a hitman, don't you think? Not flashy, just thorough. They call me Nearside Jigo, but I never let my prey get away. Even so, about just buying a pair of glasses? Have you ever thought about just buying a pair of glasses? Right, sister, this is it. 2 things are looking pretty dim right now. My eyesight and your future. Eventuell könnte sowas passieren, ich meine. And there you have it, the last 4 minutes of her life. No! It's kind of ironic when you think about it. A woman toyed with by fate and a man toyed with by a ghost. But she still died. Yes, and you can shake that with your ghost tricks. Just like you did 4 minutes ago. Possess and manipulate. Ghost and then trick. And you can rewind these 4 minutes as many times as you like to. And then, are you ready? Allein das, du kannst es so oft probieren, wie du willst. Allein die Logik dieser Welt dadurch. Let's do it. Blöd ist halt, wir sind hier unten. So, this is 4 minutes ago, Fine, I get that. But what am I doing way down here? That's just how it works. A corpse was your gateway into the
passed after all. So naturally, your starting point is where her corpse was, and this is where she died. Okay, I get it now. Ich glaube, sie ist schon oben gestorben, aber ja, wir wollen nicht gleich sein. Wo bin denn? So, hilft uns ja mal rüber. There are only 4 minutes left before she dies. You had better try and get to her as fast as you can. There's no time to lose. Who are you? Ich glaube übrigens, es gibt kein wirkliches Zeitlimit, es ist bloß, es ist halt man hat Etappen, die man schaffen muss, und dann geht die Zeit runter und wahrscheinlich kann man da irgendwo Fehler machen. Wahrscheinlich im späteren Verlauf gibt es dann wahrscheinlich noch Nebenaufgaben, die du zusätzlich erledigen kannst oder sowas. Kann ich noch nicht beurteilen. The last seconds of her life are counting down. Looks like better get up there fast. That's right. Have a look at the right side of the screen. The right side. The cent at the top of the timer is how much time she has left. Wieso kann unser Charakter das sehen? Get to her quickly before all the seconds go. Up you go then. Oh, wir sind in einer Schaufensterpuppe, das gefällt mir gar nicht. Aber es werden Reifen. Und Reifen und Rollen. Und genau, das ist halt das. Man kann sich Gegenstände nehmen, man kann Sachen verändern. Jetzt kann ich das hier zum Beispiel öffnen. Und dabei fällt ein Mixer heraus. Klick. Who are you? Some sort of hitman? What do you want with me? Ja. They said we had to rub out all the last traces of Temsik left in this country. Temsik, what in the world is that? Und ja, ich lese es nochmal vor. Aber es gehört irgendwie zur Dramaturgie im Moment. The time's running out. Ja, hier zum Beispiel hatte ich, als ich die Demo selber für mich gespielt hatte, leichte Probleme. Weil ich es nicht verstanden hatte. Aber es ist sehr einfach. Wir aktivieren diesen Ventilator. Gehen dann in diesen Mixer. Schnappen uns schnell die Flagge. Und werden hier hochgewiegt. Und das hat mich 6 Versuche gekostet. Ich bin vielleicht auch nicht der Allerschmarteste, bin ich. Allerschmarteste. Just a few more steps. Hope I make it in time. Uff. Hold it. Hold it. Now's your chance to change your fate. There isn't much time left. This is coming down to a battle of seconds. Trick time. Er hat das Fahrrad geschossen. Oh nein, er ist kein echter Oldenburger. Damn it, what's going on here? Yes, Hachiko never misses as long as the target is within point blank range. Das habe ich beim ersten Mal nicht realisiert. Der ist ja großartig. Ich fehle nie, wenn ich die Knarren direkt an ihn halte. Looks like you made it in time, just barely. Yup, she's still alive. And in that split second, hope was born. Just now, her fate has changed. Aber ever so slightly. Fate changed und dann fließt wieder zu da oben. Oh, you gotta be kidding me. Bridge is up. Trick time. Ich bin dabei. Was? Said her fate was changed, but it looks like she still is in the same predicament. I said her fate was changed ever so slightly. I guess I'm gonna have to take care of that guy once and for all.
But there isn't much time left depending on what you do. There is still the possibility of failure. I don't want to think about failure now. No, of course not, but still. If you ever feel like you want to start over, just tap RB before time runs out. Although you never know, you might learn a thing or two when time runs out too. Alright, I'll keep it in mind. But right now, I better go after those two. I bet you're wondering what's going on over there, right? Oh, that's right. What if I want to take a look? I can move the screen. Exactly. Nowhere to run now. No. You hear something? Nee. Eigentlich hat ihn gerade gegen den Hinterkopf gehauen, also sorry. Also Schassam kann nichts machen. Und hier dachte ich, zum Beispiel beim ersten Mal, da könnte man was machen, aber nein, man muss nicht den Ball selber, sondern die Klaue manipulieren und dann passiert das hier. Und das, dieses letzte Bild, wie er dort platt dranhängt. Es ist so gut. Also bis dahin fand ich es so nett und der Moment war so, okay, ja, das ist exakt meins. Ich finde es großartig. Ich finde es sehr, sehr toll. Wirklich. How does it feel to save a lady's life? So, the danger's gone? Yes, it looks like the danger, Mr. Danger, in fact, rolled away somewhere. You use your powers to avert that woman's fate. So I did all that, huh? Er hat nicht gesagt. You most certainly did. And I know you could do it. Fate averted. Diese Soundeffekte sind auch. So I lost my life tonight. Saved somebody else's life. Wieder in der Gegenwart. Und was wäre ein Kriminalabenteuer ohne Regen? And I came back to the present. Raining. I had saved the life of the stranger now sitting fully in the rain, even as the story of my life on the planet comes to an end. Oh, a stranger. That word strikes a chord, and the terrible truth begins to dawn on me. I can't recall a thing. Who am I? What is this place? And most important of all, I was killed. Your story isn't over yet. Who exactly are you anyway? You can call me Ray. As in Ray of Light, time in the darkness. Ray, huh? So you aren't going to tell me your real name, I take it? You haven't taught me your name yet either, actually. Bist du nicht begeistert von Ray? I can't remember. Yes, I guess the memories of the newly parted tend to get a bit confused. Some of us get our memories back, others never do. But if you ask me, does it really matter? After all, there's only one path left to the dead. And that is to disappear. Disappear? When the sun rises in the morning, I'm afraid you're going to cease to exist. What? Tomorrow morning? Wait a minute, these powers of the dead. Yes, I'd like to use them to save somebody else's life. And whose life might that be? Do you even have to ask? Mine, of course. I see. But
think about it this way. If we could use ghost tricks to save ourselves, wouldn't I have tried to save myself as well? I mean, look at me. I have a desk lamp. Why desk lamp anyway? I'm not really sure myself, to be honest. But in any case, it seems we are unable to use our powers on our own corpses. You're kidding. You will only exist in this world until tomorrow morning. I'm afraid that fact can't be changed. So there's really no escaping my own death. In the morning, I'm going to cease to exist. Apparently, there's nothing I can do to change that. But just the same, I still want to know. I want to know my story, the last story of my fate, right up until the time of my death. Until I learn that you won't be able to rest in peace, right? Very well, I understand how you feel. You want to go and learn the truth about your death as well you should. I will, but let's see how should I go about doing that, I wonder. I can't even imagine what the first step would be. The first step, that's easy. You start with her. Achie! Oh, die Arme. The person who witnessed the death, she could have some important clues, don't you think? Hey, you're right. And not only that, she might even know who I am. Yes, I'd say there's a very good possibility of that. What's it doing here tonight, in a place like this? It won't probably know the answer. That's right, never forget it. She's the key to everything tonight. The key to everything? What do you mean? You know, soon enough when you regain your memory. Yeah, I'm like a blank sheet of paper right now. I should probably keep some kind of record of everything I've learned tonight. That's a very good idea. Press LT to view a record of what you've learned and be sure to check it out now and again. Memories aren't always the most reliable thing after all. Updated the phone book. Alright then, I wish you good luck. Good time. So, ja, und da haben wir Informationen. Me, the mystery. Red-headed target. Ray of light. Hunter in the dark. Und ein Telefon. Warum? Wird gleich erklärt. Ist eine sehr schöne Idee. I better not let her out of my sight. And besides, I'm not the kind of guy who can just let a woman sneezing in the cold rain. I think I try to move closer. Ach ja, wieder den gleichen Fehler gemacht wie beim ersten Mal. Hervorragend. Extra schön unsicher, wir könnten ja auch das Fahrrad auf den Kopf fallen lassen, aber nein, wir sind sehr geschickt darin. Atschu! Leider bleiben wir nicht im Regenschirm, das wäre absolut hervorragend. What in the world just happened? The crane moved all by itself, and then that big iron ball fell all by itself. It started raining all by itself. And then an umbrella came down all by itself. Der Regen ist das Mysteriöseste in der ganzen Geschichte. In der Menschheitsgeschichte noch nie passiert, dass es geregnet hat. Diese Frau merkt das zum ersten Mal. Normalerweise, oder nicht von alleine, es hat immer jemand ausgelöst. All by itself. Oh my goodness. Don't tell me I have psychokinetic powers. Allein das finde ich so gut. Sie denkt, sie ist der Grund für all das. Also sie ist auch irgendwo, aber auch irgendwo. Allein dieser Setup ist wunderschön.
Huh. But seriously, what in the world just happened? Wir können jetzt uns selbst lesen. Das ist ziemlich weird. The high writer's note? We should give it a read. So you don't remember writing it, eh? No, I don't remember writing it, but even more importantly... Hab was gar nicht gelesen. I didn't get a chance to read that note. Not to interrupt your train of thought, but I wonder if you realized where this telephone call is coming from. How would I know that? Think back. Before you had to avert a fate, did the telephone call came in and around at this time too? Oh yeah. Das nochmal komplett gezeigt wird. It's done. I'm on my way. I mean, it's done. I'm on my way. That telephone call. Exactly. In other words, at this very moment, on the other end of this telephone line is the culprit who ordered your murder. What? I recommend you possess the telephone. Once you've done that, I'll tell you about another one of your ghost tricks. Quick time. And then I saw him. Right there on the other end of the line, I saw the face of the man who ordered me dead. Is it done? Speak up, man. Did you get her? Who is this? Ah, yes, 1,000 pardons, my dear lady. I must have dialed the wrong number. Trace complete. So that's him, huh? The man who stole my life? That's right. So what do you think? Would you like to go see him? You better believe I would. Then you would do well to listen to me. We ghosts exist by possessing inanimate objects. However, there is one way we can move from one place to our great distances. And that would be... That can jump from point A to point B by moving over phone lines. Say what? I've done all I can to help you. You have to do the rest yourself. You're not coming with me? I'm afraid not. My powers have grown weak. I've already used up most of my remaining strength just to get here tonight. But I had to come to ask you for your help. My help. Many mysterious things will happen in this town tonight. I'm trusting in you to get to the bottom of them and find out the truth. You're the only one who can do it. I want you to use your powers of the dead to finish this truth and find this truth. I'm grateful to you for everything you've done, but I can't promise I'll help. Tomorrow morning I see sixes. That doesn't give me a whole lot of time. I need to pursue my own mystery, find out the truth about myself. That's more than enough. If you succeed in doing that, you'll have done what I asked you anyway. The two are one and the same. One and the same. This Desclint knows a whole lot more than he's telling me. Now then, from that call a moment ago, you know where the culprit's telephone number. The rest is up to you. Okay, dann springen wir noch dahin und da speichere ich dann und dafür fast eine Stunde gebraucht, meine Güte. Huh. So the story of the search for mystery begins, a story that will last one night only. Tomorrow morning I will cease to exist, and I'm surprisingly okay with this fact. I have to find the answer before the sun comes up. Why was I killed? And what exactly is going to happen in this town tonight?
Oh, sogar perfekt, weil hier möchte das Spiel, dass wir speichern. Continue playing. No. Freeze Frame. Ja, das wäre das erste von den 2 Kapiteln, die hier drin sind. Das zweite ist nochmal etwas abstruser, möchte ich sagen. Sehr viel abstruser sogar an manchen Stellen. Aber es enthält auch noch mehr Charaktere, unter anderem eine Figur, die Missile heißt. Allein das ist es für mich schon wert, das beim nächsten Mal noch zu zeigen. Ich würde jetzt gleich zu einem anderen Spiel wechseln. Ich würde aber eine ganz kurze Pause machen, während ihr weiterhin diese geile Musik hören dürft. Und bin gleich wieder da. Ja.